风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。Hey there, welcome back to Daily Hakka here on ICRT. Hello， 午後大家好，我係美甲。Hello， 你好，大家好，我係 Josephine。我们今天应该教一些感情上面的一些感受，感动好了。比如说最近看一些电影啦，对，或演唱会啊，可能会很感动。好感动呀！像我最近去看一个人叫做1000个伤心的理由哦，张学友，没错，他的演唱会因为听他的歌长大，所以超感动的。How do you say moving or touching？ 感动，感通，感通。So, maybe you watch a concert and you're moved by the singer. 能在演唱会听张学友唱歌，真的很感动。做地啲演冲飛空，做地啲演冲飛空，談到仲哭要衝過嘅，談到總學要唱歌嘅，實在很感通呢，實在很感通嘅。All right， 就是聽得很感動，尤其是張學友啊，經典，沒錯。但很多人是看電影，可能就掉淚咯。我就是。那我們教一句，這部電影的故事讓我好感動哦。The plot of this movie is so touching。日出天陽嘅故事，日出天陽嘅故事，本愛知道懂感通哦，本愛知道懂感通哦。對 ，OK， 就是這個真的讓我也是好感動。好感動 That's right. So a lot of things in your life might be touching. So let's teach you some of the phrases we brought up, including a movie 電影天陽天陽 or a concert 演唱會演衝飛演衝飛 and finally to be touched or moved 感動感通感通 and there you have it, learning a little bit more about Hakka here on ICRT. 什麼大家漢字say 張來了客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.